Hello, my loves. Welcome to another exciting episode of Then Stop Podcast, where we try to make sense of what happens within, around, and to us. So, Hello, mesema mbio. kuna baridi. Drum rolls. Introduction. I go by the name Victor Kibe. All day, brah. All day, brah. I'm still shocked what he says is all day. All day? All day, brah. Ni ile tu kama ya Kibe, lakini sasa mimi nimegeuza. Ya Kibe ni all day. Kila siku. Mimi yangu ni yake ni kila siku anafanya show. Si ndio? Lakini sasa mimi yangu ni all day, brah. Nyodo. Weka ndogo. Getting? And you are... Before I introduce, recently what we got comments that I'm too. My introduction is like there's something. No, first clarity, mini anti. So it's when it comes to association with people. When I take time, kwangu ndio ni rise into like my dopeness or something. So Hatuelewi. I'm anti. Left. Hiyo enta yake unaiacha huko. Hapo ukikuja hapo Ukiwa na down. Sasa hiyo ukiwa enter is not something that you control. It's something that controls you. Ukiwa enter, you're this alone person. Sawa, fanya intro, tumesikia. Mi naitwa hizo. Kwani you're not sure of your name? Anasema mimi naitwa Amesema nini hapo nayo? Oh, yeah, the end time. anti-talk. Sasa. Anyway, yeah, to make car. Like last week we didn't like post. Cause the other time I was caught up. Isaac was caught up. And the only Freemason. What? So free? Atake. Free what? Ukisikiza utasikia kenye tumesema. Was Kibe actually alinipigia. Sasa hii nini unataka tufanye nini? No, unajua mimi ndio ni kama boss kwa hii nini. Tunaanza kuona sababu mimi nisipowapush huko sioni kitu kifanyika. No, like we are busy people. I'm also busy. With what? Oh my God. I'm very busy. I am beyond busy. Alright. And that's okay. Anyway, mekwaji. Actually, the king was here last week. Which king? The king of New UK, Britain, whatever. Mi King kwanza Charles. anafanya jami kwe. Ansumbua alikuwa Alisharudi Alirudi. jana mani juzi alirudi juzi Friday. watu ni president wetu na hadi nani raha wameniangusha. The ace. Ananibisha. Kenyans nowadays tunapenda kukiss us sana. Kissing us. You love kissing. And that's something I will say, like, okay, it's not even like a matter of like, okay, I don't know. You know what's the problem? The problem ni tumezoea kuweka mkono sana tupewe rather than kupeana. Unajua anybody mwenye anakuja hata kama kuna certain stature in the society, our mind is anataka kutupea. Kissing. So even our government is wamezoea kupewa sana. There are people wenye wanataka kupewa than kupeana. Actually, So anyway penye wana feel we can be given a certain amount or we can be given something. yeah, we just like it's the same thing that like Museveni was saying about the LGBTQIA plus community in the Ugandan nation. Si alikata. And actually the USA, or was it the Israeli who provide help, they withdrew just because amekata ku follow what they want. And I think as Africans we are like moving away from our real persons. Like we're going, we talk about kiss asali sasa. Like we kissing us to get
financial But help, no, financial liberty. we can survive without realizing my US stuff. We can. Yeah, that's cause actually that's what I was actually thinking when the Supreme Court in rule in favor. Actually, the prostitutes Kenya, prostitution, it has been. I think there was a motion that is going to have more prostitution to be made legal. Yeah, achana na prostitute. Those people. The same way, he's speaking from a whole perspective. You're speaking from a whole perspective. My satisfaction for me. Perspective too. Isaac, tell me, msichana mgani, there is no connection, amtapatana mali yoyote. We mpatie tu dawa yake, ama 500, ama 200, nyosha mgongo vizuri, wait, vizuri, na uende, atakusumbua, atakwambia unajua niko na mimba yako, unajua niko, atakupea pisi yako, ufanye kazi yako, siku nyuta mtaka, habari yako. Actually, like moving from for the topic of today. Actually, wacha kunigeuza because you are speaking. It's moving to what? Don't speak about the hosts. The hosts are doing a good job. We love the hosts. The hosts will love you. Anyway, you are. My point was the same way. Actually, I know hujaipata malaya wewe. Your story, Weisha. The same way. What I wanted to say. The same way we're being led by Christian, a prayerful leader, president, sindio? Yeah, he apparently the way his wife, and then the Supreme Court rules in favor for the LGBTQIA plus community for us to get funds from the helpful nations. Unajua utafanya podcast yetu ifungwe bana, hata sisi watu unacheza na watu. These people are operating in a way. It's fine. Be fearless. Be fearless. Okay, for more important news, kuna mtu wetu amekufa. Isaac, the guy who taught us that women, how to approach women for ile movie yetu ya Friends. Yeah. Matthew Perry, he died. I'm the only person who doesn't know who Matthew Perry is. Actually, nimeona like post yake everywhere. You watched the series Friends? Huyo ndiye alifanya Friends ilikuwa hai. It was a comic series and it was a comedy, not a comic. It's a comic or utafikiria ni Superman. It was a comedy series. So jamaa anashingi maisha. It's an old one. It was 90s ago. But it was really. I don't know, because I'm seeing like everyone had what to repost. My friends are posting it on TikTok and I'm like, alafu kuna mtu ni kama he was like sacrificed. Kuna fununu nasema kama hiyo. As in, unaona before akufe alikuwa na jaribu kureach watu on the internet kuomba, unaona, okay, ni story refu, unaona, but the movie Batman mwenye alicreate that movie mkimfuatilia ndio mwenye alikama up na Fremantle, unaelewa. So if you wrong that guy, huyo Fremantle, they will come for you. So huyu atitu sasa sijui alifanya nini, lakini sana kuelewa na ndiye alianza kudisplay. Unaona kwa last post zake alikuwa anaweka sign ya Batman. Ndio niulize, I don't trust this Freemason shit. what are you even talking about? Me, I trust whatever. Me, I'm lost. I'm saying, What's actually free for us who don't understand what is that? Freemason is Illuminati. Illuminati. Oh. Yeah, that is Freemason, where people think people go there and do sacrifices of people and they it's just a crazy thing. Sisi Africans, we should stop doing the Freemason shit. Sisi ni watu wa waganga na uchawi. Stick to your place. Hey, unajua mtu anaanza unamwona hapa anapunua. You know, somebody alienda kwa net na upload that juju means that it's a Nigerian song. It's a version of like Nigerian song. Well, juju is African witchcraft. Sasa ukienda site after what is juju na hii hapa inajitanga je ya online ukisearch na letanga ma Wikipedia.
Kipindi ilikuwa sema juju is a type of music in Nigeria. Oh my God. Let them believe that. Let them believe lakini that. hatuamini Actually. hiyo. Let them believe that. But Africans, when mtu wa mganga na mchawi, stick to your position. Wachana na mambo sijui ati Na wajua wetu wanakuwa Ndio wetu. Na acha tuongeleshe wazungu. If kwa the whites our juju, our mgangas, They do they real shit. are not like you as at you find them at you Freemason, they wear at you are dressed in suits. You nini you are ours They walk naked. What are naked? and then the crazy thing about Freemason, iko na steps. So you will go there today, you're meeting, tomorrow you're told to go and sacrifice, tomorrow you're told do this. Africans wanakuanga direct. Ukienda kwa mganga, unaambia sacrifice yako like a kuku. Mbe mganga pale kuku. Anayulia hapo. Useme nataka kuwa tajiri. After tumemalizana ile story, ukitoka tena ufike pale kwa barabara, sana kusimamisha. Mimi naitwa nani, I'm offering a job. There's a story I saw on Nairobi. Na wakisema ati we want to sacrifice your mother, hata tupati chance uende kuenda. Leta hapo kwa kioo. Mwambie sasa ndio tunataka It's like this story that happened, I think last month. I saw it on Nairobi Gossip Club of these people who stole Kitengela. And then like nyuki zikawaja like one side of the face. Ni hiyo video yenye nilipatana na mbuda mwingine ati anasema ati siwezi mdunga ama mganga. Ya wewe budani liona. Wewe ni master. Wewe na Achana nao. Kuna this other one in Kitengela kwa Wakamba. And like they were like I think these women had stolen or something. And They were women. they walikuwa like halfway hivi nyuki. And that's how you know like Hizo. juju is Pata mamako. Unaweza pata mamako hapa. Umejazo hiyo na hizo nyuki ameiba. Unaweza bana. mimi najua when it comes to my parents, sidhani wanawezaiba. Anasema just It's because of you. No wait, I'm just saying The fact that umempata hapo. we know your mom can't. Hata mimi. No, it's Nasema saying mimi nasema the way I know my mom and my dad. My mom, in case saizi apatikane meiba, it's not for self satisfaction. Anaiba juu there is someone. Sasa nimekuuliza unaweza fanya nini? What? Can you at that moment unaweza fanya nini at that moment? Umefika pa. Umeona watu wamejaa. Ndio mama yako, wewe unaliba. Ndio hizi nyoki tu zimemjaa. alafu watu wamemsahau. Wanapiga babi. Unaweza fanya nini? Mimi unajua you can't change what has already happened. So personally, kama atakuwa ameiba TV or something, neza talk to the owner about repaying it back. Bora my mama aende in a good spirit. Asitai raise hiyo kitu against my mom. Ndamwambia tu mom, that was not good. But like But next time don't do it. Next time tell me to one vile. it's like this story of Ndio this wewe jibu yako wewe. nini ya? Ungepata mama yako mfanye. Okay, these things I don't know like what I can do. I know what babe will do. What? Mama amenipiga. You take a photo, alafu una delete. For future reference. Una delete nenda pale kwa delete ndio isipatikana in case. So una delete pale kwenye mama yako anakupiga na Ndio kwa delete na make kwa delete yourself kwa delete na kaanga 20 but ina depend. But Google photos see na hadi ukidelete kwa gallery yako inabaki kwa backup. Utabaka. Itakuwa backed up like in your email. Unless I'm gonna upload kwa drive. no, iCloud is like your form of iCloud in iPhone. Yeah, Android has its form of No, the Kwa Google. Google has like its way of storing our photos in our emails. But kuna time nilitumianga hiyo nini hadi najua niko nayo kwa simu but mimi nikidelete na nange inaenda. Mimi Google photo maana napenda. My Google photos actually same. But sasa iCloud iko na tabia mbaya. These people they are thieves. No, I was telling you a story of Juju before we start today's topic. There was this Chile. It was, I think, sometime the beginning of towards the end mid-October. Apple, I had this story of this Chile alienda kwa Isili. Alienda kununua a bag, and them you know how these people of Isili are.
But then these people usually are very rude. Yes. These people like behave as if like they're doing you a favor by selling to you. You get? They sell things at cheaper price. I don't know. Me, I don't know. Like, okay, I don't know, but they're rude. I've ever gone there to buy like, I won't say, but nilikuwa nimeenda huko once. They act as if Was it cheap? No, man. like, okay, I feel me. I went there because I needed to buy them in bulk. Or they sell things in bulk. Yeah. So this chile goes and buys a bag. Kufika like atoke hapa hadi like ndogo stage akapata bag imeraruka. And she goes back akambumse, okay, hii bag enye umedipes kwa nimeangalia vizuri. Imeraruka. Ujede madi hajafika home hajamaza 20 minutes. You get? And it's like a handbag. So wezi niambia like so see, she goes back to the seller and ako like, okay, hii bag yako imeraruka. And then dude is so rude. Very rude. Ati, what talk hapa sijui nini. Like, those people, if I've ever gone to Italy, you know how these people are. Very rude. So, akamongelesha vibaya, then the chile says, unirudishi pesa yangu na unipe bag ingine? Sawa. Ati, the following day, duka ya huyo mwalalo haikuingia mtu. Ni hiyo duka niko nimeona iko imejaa Nyuki. Akino demo. That's how you know Because Freemason is not like working shit. if you think in Freemason is nothing. Juju is no, working Isaac, okay, if you're in the business side, for me I will say the chile was wrong. Naelewa. Before utoke kwa shop, unafaa make sure, sababu unajua hadi customer nini mtu anakuuzia kuuliza iko poa. Unaelewa? So maybe alimuuliza iko poa. Msichana akasema it's okay. Unaelewa? So venye alipark kutoka kuenda, ukirudi mimi ndakataa because ukitoka hapa ilikuwa poa, uniambie ilikuwa poa, hata uliangalia ilikuwa poa, si ndio? Umefika huko unarudi uniambie imeraruka. Nitajuaje kama umeraruria huko unataka kunirudishia uniletee biashara yangu hasara? So to me I can say that was wrong. But kama ingekuwa before atoke, ungesema mlalo alikuwa mbaya. Sasa tena hapa hivi ndio man tunafika kusema tena juju inakuanga wrong saa zingine. Unaona mganga time. Ukitaka kuskota ni ukitaka kuona na makosa. Unajua bora mpoteza hataki ku mediate in your situations. Yeah, he doesn't give a shit. He doesn't care. So, Scott made you introduce. I go by the name Bev. We had a nitanga vibaya. Beverly Naitwa aje basi? It's Bev. Babe, kwanza unasemanga Babe. ati beef. Unasema babe. Exactly, Bev. What's up, Bev? It's Bev. My name is not spelled B-E-V. Bad. It's Bev. Bad. Actually, my friend, like, some friends call me right. They're like, y'all better start saying my name right. Huh? Yeah, it's like pissing. Huh? Yeah, you had me right. Look at this for eyes. Wow, you want to jog kuninyamazisha. Nasema forest ngamugarija bro. Unajua recently there's a research ilifanyika. Hakuna celeb East Africa kuna mafans kuliko DJ Afro. Hakuna mafans hadi kuliko Ruto na Rao. Saidi hakuna mafans TZ. Yaani yeye ndio msanii Kenya peke yake. Hakuna mafans wengi TZ. After then ako amechill DJ Afro. Na hiyo kitu ndio hope inampea dofi. Leo tunampea do ushisikia DJ Afro kushimuona akilalamika ati aishi a lavish life. Mse yako tu ajailalamika na sijui nini. Ushisikia akilalamika ati economy iko juu. Sijui Ruto anatutesa. Wewe hadi kwa Niga yako. namba ana recording mamuli. Kazi inaendelea. Kwa nini Bado kuna watu wanaochingi DJ. hata nani nawacha? Dika juzi nimeumia hapa hivi usiku nilikosa nini net internet yangu ilinisumbua. Ilikuwa na stream YouTube peke yake, ilikataa kucheza hizo stream za Mungu. Amen kama kuingia YouTube nikamchambua hapo hivyo. Akani entertain usiku hadi nikalala. DJ Fraser. Inacheza DJ is God Almighty. No, he's a god alone. He's a good man. He's No, But so I'm not engaging in this discussion. So today we're going to discuss about anxiety. And
Okay, hadi vile tulianza hii podcast na tulikuwa tukakaa watu tunaongelea kitu serious. To say, Neza, Anxiety, okay, anxiety, what is anxiety? I'll read according to Google, then we say according to our perspective. unajua mimi siku hizi ya minengi lakini soma. So, it says, Somanga nikojue. Lazima tunge tupea info. suseme kususu basi. Kwani ni kususu ni wasichana. Watoto wadogo, mimi nikojua. Okay. Anxiety is a feeling of fear, dread, and uneasiness. It might cause you to sweat, feel restlessness, and tense, and have a rapid heartbeat. It can be a normal reaction to stress. For example, you may feel anxious when faced with a difficulty problem at work, before taking a rest, or before making an important decision. So a feeling of worry, nervousness, or unease about something with an uncertain outcome. Yeah, that's what it says. A strong desire or concern to do something or for something to happen. But a simple explanation. Google will explain, but explain come and give clues. You can give clues to find a solution or something. Explanation to raise anxiety. Personally, anxiety is a certain fear of outcome. Let me say fear of outcome. Or so anxiety mostly will happen wakati you're afraid of what is going to happen next. You can't control what's going to happen next. You don't know how it's going to happen, but you feel unakuwa afraid it might impact your life in a different way. So maybe good or bad. Sometimes anxiety unaweza kuwa na fear maybe whatever is going to happen in the near future. Ama unajua nikisema near. But does everyone have anxiety? Yeah, everyone has anxiety. I don't think mtu anaweza kabila anxiety. These are part of... There are some that are extreme, like it. Yeah, kuna kuna extreme na kuna ingine hata ni disorder. I can call it disorder. Disorder sound gani? Disorder ni... When you can't even move on. Yeah. Like, you can't move on. I think, okay, sometimes I feel like mimi saa zingine it like... The worst part is when it hits randomly. Like, nothing is about... Like, just fear of the unknown. I believe maybe everyone has it, but saa zingine unakanga even you're like, you can't even do anything. You're like shaking, you're like breathing heavy. Kuna squad nilikuwa nanyongwa na hewa. Like, unasikia like... Anxiety is that bad. Like, unanyongwa na hewa. And you know kitambo, I used to like feel Hiyo ni hasira man. anxiety. Wewe pia ushaikuwa na anxiety. Ni wewe. Wewe kwanza reaction yako ni mbaya. Una running out of options. Huyo ana running out of options. Anaanza kutafuta solutions za ujinga ati. For example, wewe kiwa na anxiety kama ni something bad yenye inaweza affect like something bad. Huwa ana react in a very crazy way. Anakujanga na solutions kama kuziba pipe na tape. Na maji ina pressure. Ngaji ana pressure wapi nafunga salt. Kanga Untani to example. Unaogopa nini vipi? Niwe venye mimi ni submiss ni kana kuona hiyo kitu. So What is other bullshit? So I'll just give an overview. So there's this female that was actually bringing trouble. Now it reached to a point. This guy's dad knew about it, and so this guy's dad was disapproving the Chiles and this guy's Manenos. So he didn't know if it was true or lie, but he heard that the dad called the female and the dad asked the female to like confess. So eventually the female was scared of the dad and they confessed everything. So since this guy, the dad alikuwa amemkataza everything, akapata tu that hint ati your dad ameongea nao Chile na alikukataza whatever. You know the first thing this guy did? This guy called me. And he's like, Aizo, bana kumeribika sukamu. And I went to Fiji. So we went to Fiji and we went to that place, to the Chile's place. This guy is sending me. Ati go interview that Chile. Ujue Chile ameambiana nini. I want all the info.
And he's not sending me alone. He's sending almost 3 people actually. He's sending 3 people. And mpaka anakuja na solution that mimi nitaambia my dad that I don't know. Ati ama niruke uchile. What uchile anza kuwa amesema nini? This guy was messed up. Mpaka hataki kupatana na dad wake. babake. Anamwepa na the funny thing ni yote manajua my dad can understand the trauma was no, but you know the funny thing ni nini? There's no proof that the dad called Chile. There is no proof. He's dealing with assumptions. Yeah, there's no proof. There's nothing like Chile and the dad. If we get cameras like that, no mimi happen. hata nikwambie mimi nachukianga kwanza nikiwa kwa situation kaa hiyo kesi nikuje nijipate blind ati natakiwa tu. So natakanga venye information ilikuja my dad amemwambia na audio na sijui amemwambia nini. So my first thing before nipatane na my dad nilikuwa nataka nijue dem ameambia nini my jue Ukutaka kujua kama ukweli wamepatana. no sasa the source information sasa information imekuja sasa Penye you anxiety, you know where your anxiety kicks in ni nini? Watu wakati tulipata info ya kwanza ulikuwa blind kwa hizo info zingine Zote. huko hata mwenye alikupea info ulimuuliza alimuita wapi, alimwambia nini? You do want to know. Wewe wakati tu ulisikia your dad called the Chilean alikuwa anamuuliza hiyo story yenu, you just freaked out. Situation ikaran out of control, ni kama bomb ile ya Nagasaki. unajua hiyo tulikuwa na recent case na my dad. So hata kama ulikuwa na recent so this is what I was saying. You know where anxiety kicks in is anxiety kicks in kanza ku make random decision. I need to stay going out. And it affects actually your thinking. You don't think Even your dad knows I'm your friend. So hata kama your dad angenipata nikijaribu kuinterrogate you them, na ni ukweli your dad address you them. Unadhani Nilipata ukweli huo dem alikuwa ameaddress the dad. nini? Huyo dem alikuwa ameaddress the dad really. So there's nothing more than that they are going to actually happen. The dad didn't confront him. Nothing happened. So you never Junior does know. No one at this. No, nothing. I thought people that the dad, they were just as normal as usual. yet done kwa. I think my dad anakuwa creep. Unaweza pata tu hiyo kitu. Unaweza pata tu anajua ameamua tu kanyangia ati ananipima akili zangu ni nimefika wapi. Lakini where your anxiety kicks in really bad. Embu jaribu kukaa chini ufikirie situations zote weird umepatikana in. Unaona react. Your anxiety. Unakumbuka tukiwa high school. Ile time na ule dem acha tutasema jina. Ule dem nini yuko kwa ofisi. Na dad nipatanga kwa ofisi bana, nimeshika matiti bana, nimefinyilia bakoni. Hapo ungeanga alifungua tu mlango akaniambia acha nipikie papa wako. Mwozi kwanza kuja kwa kichwa. Akatoroka. Atasema ni so that is that good and that. So that I feel like there's normal like but response. That is normal response. I think the worst anxiety is when like nothing is happening, but like you still fear. You get like the normal. Then like you mean is a eating disorder. yeah. So me shy happen, but mine is not disorder. She happened once, a couple of times. So is this part when you're just normal the whole day, nothing wrong has happened, no one has like wronged you or something, and then eventually, boom, a certain fear inaingia ndani yako. Exactly. And stomach unaanza kufeel uncomfortable, roho inafanya unaanza kufeel a certain situation is bad, unaanza kuwa afraid of what is gonna happen, unataka hadi kwanza kufind solution na nothing has happened. No, but mimi hiyo feeling mostly kinishika. Mostly napatanga kuna mtu mwenye maybe close natambua kuna kashida hata kasi serious alikuwa ndani mimi sijui kwa so visa sana sema hiyo ina so unaona nikishikanga na hiyo feeling na zangu tafuta watu wako close na mimi wenye natambua sana kama wako poa. So unaona so hiyo wale wako na disorder bora mimi ataidi pigia kwanza kujua kama mimi niko sawa. Sijai kupigia ile siku ndio uniambia umeangusha sijui nini yako chini. Yo ni juu ulikuwa umeniona Kawangware, uliniadi I think nikifika barabara sana. Hata nipigia mimi nganitambui ni sawa. No. Family. Sinilisha mama.
family I hear. Family I hear. Anyway, that continue. Mind pigia. Mi si nimeanza na kureverse. Me, I was saying, kuna wale watu wako na disorder. Disorder ni ina affect hiyo anxiety kick in from just any place. Itamu affect totally and is end up even making the decisions. Au wana end up making the decisions. Hii watu na kama hapo ninachomanga sister yangu nikiwa mdogo mguu. Si mamangu tu ananiambia acha nipeleke usinirudi. Nikajua tukichapo ndapigwa kana kibako boli na pigango hadi nashindwa kupumua. Sasa huyu dada yangu amengua mguu ndafanyia nini? Nimwandikia barua na nikaingia mitini mpaka wale. No, me, I would say actually anxiety is a form of trauma response. Yes, and is Like for you to have anxiety, actually there's this anxiety that happens when it's like legit anxiety, when like Nakama Zaviki, something had happened for him to like get anxious, you get. But I think like where I draw the line, I think you're going for an interview, you're doing some important shit in your life, you're going for your first day in school, you're having a test, like anxiety can kick you. Kama hawa wale wasichana wenye ile time tulikuwa Tanzania ni outbreak ya ugonjwa kwa mashule ati ya ugonjwa. Haya chakula chafu nini. Ila wale walikuwa nani? Anya kwa tutasubiri tembea kama nini wako parada. Nitatumia tumega. Lakini Wakenya mnapata. Kwa maana bana dele hadi ile ngoma ya gani clip bana ndemi. Okay, continue. So nini kama hizo. So naona ilipatikana ati ama demon kona stress ya mtihani. And for feeling yes ni like that is shule mzima imeshikwa na disorder, shule mzima kuna hata mtu mmoja alikuwa normal wote. Unajua wacha kwa ama ina wacha kwa shida kana mtu ako na disorder. Kana mtu ako na disorder kama yuko strong at some point anaweza kuinfluence. Hiyo uko na disorder Anaweza kuinfluence kama anxiety to be since kama na mtu ako tensed. Like msi ako unrest. To be sincere hiyo kitu kufikia. Kama wameanza kuniambukiza ugonjwa huyu na Oscar anaambukiza ugonjwa zao gani? Nyinyi hampendi kuongea na wasichana na mimi. Sasa sikize kaile siku msichana amepiga hapa nimeshindwa kumuongelesha sababu yeye mmenitoka hapa unanifanya nimeanza hiyo ugonjwa nimeikataa katika jina la Yesu sasa. Nimeikataa katika jina la Yesu. Hata shindwe. Okay, I think you have to make a joke out of every seriousity. Really, I see, I'm not joking. I'm being serious. Kuna dem hadi best yangu mwenye alikuwa amemleta Banadi ananiuza viki rada. Hata mambo hujachukua. Ndio hata mnamkiza ugonjwa yao ba. Hawa hadi kuna dem mwingine alikuwa anapendanga kuja kutembea kijani. Aliacha, unajua kwa nini? Alikuwa anasema ati angekuja nikosi. Ama barabara BM ni kama sijui ni boy mwenzao. Atakuja akae kwa kiti eti wamgotee ni aje na waingie kwa nyumba wajifungie. Wakae hivyo. Huyo msichana hata nikae 6 hours atakaa hapo. Na unjue si eti huyo msichana ni dem yangu ama hata nimemkula. Ni dem tu mwenye anataka tu. So unanielewa? Sasa yaka ugonjwa wamenianza kuniamkiza. welcome to the end touch. No. And actually this thing. Siakwa. Like me, I will say anxiety. Me, kuna time, I don't know. Like I think it's a form of trauma response. Cause if like me, kuna anxiety, like if I've done something bad, kuna anxiety it'll kick in. I think that's normal anxieties. No, but this one that like you are doing well, then all of a sudden, boom. Roho yako hadi haisimami. Like Ushaika na mtu ako na epilepsy. So nanga mtu ako na epilepsy anafika mahali tu anaanza kuninina ana faint. Wewe ukikaa na yeye hata akiwa poa na feeling yaje? Unakaanga tu rada. Unakaanga rada. So mimi Yesu sasa unaona hiyo Kumbushe kuna bweme kana dema na epilepsy kwa ile create mambo. what the hell, Victor? Lakini si ni demu. Lakini tutoe demu anafaa kudu. Hata demu bana alikuwa mrembo. But what I'm saying is unaona sasa ukikaa na mtu ako na disorder. Aizo mwa demu anafaa. Akona hapana. Is Si mbaya. No, absolutely. Uzi anaanza kunigilipa hapa ati si mbaya. No, I wanted to ask a question too. Do you think like when you have like those attacks, anxiety attacks, let me call them attacks, in attack.
like when you're just normal, you're going well through your day, then boom, you're not fine. Do you think that's PTSD? Actually, I think nowadays we've made like kila mtu unapata mtu anasema mimi niko na PTSD na they don't really know what PTSD means. Unajua mimi tunajua Waafrika siku hizi tumetaka kujifanya wazungu sana. Kila shida ya wazungu tunataka Really, I can say that I have a girlfriend. Nikisema girlfriend sitaki kudefine more about hapo. It's not on my side. I'm saying I have a girlfriend. Hapana. Well, umesema you're not explaining further. Continue. You have a girlfriend. Where? So I have a girlfriend. Sema tu friend, kawaida mdinya. No, you shut the fuck up. She actually has PTSD. She has PTSD when she's taking antidepressants. Yeah. Like the drugs they Matunda. They kinda Young man, you have problems. So she has PTSD. Not just PTSD. She can't eat any fruits, any vegetables. Hey, she can't eat fruit and vegetable. She's allergic to fruits. And vegetables. She doesn't take any fruit. Like, there's an allergic reaction. I have that. They're like, okay. Guys. Is that allergic reaction to fruit? Mtuambie hizi ugonjwa si kuna mtu hapa mwingine ako na shida kula matunda unajua. Like I know there's some fruits, there are certain fruits people can't. Huyu haizi kula tu matunda yote. Matunda bora tu ni fruit. Haiwezi pita kwa throat yake. Hata juice na matunda. Juice hata lakini alikuwa apenda kati. Cockney baby. Fruits, but I'm saying she has PTSD. And her PTSD is actually sometimes when in beyond. For people who don't know what PTSD is actually post-traumatic stress disorder. It is a mental health condition that's triggered by terrifying events, either experiencing it or witnessing it. Symptoms will include flashbacks, nightmares, and severe anxiety, as well as uncontrollable thoughts about an event. Hiyo ni kitu imehappen ndio naweza na sasa kama yangu ni gani? Sasa unaona wewe yako si PTSD. Pia au just sijakwambia wengine achana yeye nini. Mimi sijui kama nyinyi mnakuwa ni hofu. Mimi kwanza siku hizi nimeogopa binadamu. Napenda tukaa peke yangu. Unaona nikitembea hata nje peke yangu nakuwa ile fear mtu atanitokea ni uwe. Like okay, but then is that like a real thing? Jana I was like reaching home. Nilifika usiku and I'm walking like niko karibu na home. And like the first thing that like hit my mind was ungatri. Sasa iliwe hata ni usiku. Mimi hata mchana hivi. Let me tell you one thing. I've stopped watching. Nataka kuwatch American movies, like mostly black American movies. Kwa sababu imeni affect to a point. Saizi gari yote simama mbele. Wewe unasimama mbele. This case kuna pull up. Na kama ile siku kwa butcher. Na kuna siku tumeenda na hizo kwa butcher. Tukinunua jamaa mwingine bana kuja na gari akasimamisha kwa duka hivi. Niliambia tu hizo tumeenda. Nisikia tu imesimama. Nilikuwa tunangojea fungue dirisha tupige basi. Sasa sijui kwa nini kwa. Yeah, that's not like that anxiety. You see that? And I think like we take these things so lightly until they reach to a point. Bro, unasikia kama umechokiwa hapa, like you can't breathe for a 40 minutes. I was actually, me by there don't speak about it. This is a first time I'm speaking about it. Like unaweza kuwa hadi like you in I'm in school. Unaweza kuwa you in class, then unasikia all of a sudden roho yako imesimama, you've been choked. Like tumbo imejaa maji. Even it reaches some point I don't even eat. No, like I love. If you know me, you know I love teaching. Unajuaje mimi nasikia njaa, mimi nasikia njaa. Nasikia tumbo iko na maji. Like this unaona kuna watu wengine usema huko na butterflies. Yeah. Sasa yangu kujaa maji. Ndio njaa. No, bro. Like you don't get it. But like it's Ama basi ufiki kwa mimi nikisikia tumbo iko na maji ni njaa. No, like me, if you know me, you know I love eating. Me skanking njaa. You are food. Me, I'm a foodie. So me, you can tell me, You are Bija in and in. We separate babe with food.
She's dead. I am dead. So like there's this thing. I don't know. Like at some point, I used to think, you know what? Maybe it's something. And then of late, I think when we grow older, it becomes worse. I'm only us who go through it. Like people from our generation. Let me tell you my goal. I never tell this person a goal, but it is quite full to some people. I'm trying to be a child right now. I'm learning to be a child. I've discovered one thing about children. They don't give a fuck about anything. These people are just existing. I see kids running around, but there are people going to a place and this mom was like, they had nothing, they had no food. It was like they were living this, it was a really like a low life. You know, they have no food, even the mom. People are below poverty. Yeah, below poverty level. And nilikuwa nimeshikwa na ile huruma, I'm like feeling pity for these people. But I saw the kid, mtoto wao madam or mother, she didn't care. She wasn't sympathizing, she wasn't sad, we can't afford this, she wasn't. She was Running with torn clothes and she was happy, extremely happy. She was having fun. She wasn't worried about anything. As long as my mom is doing okay, that's what she was. And that didn't really hit me. Actually, I was stressed about that situation for like a week. At some point in around my mind, like what is happening. Because me, my side, I'm actually low in terms of something happen kidogo na nifanya nikuwe low. And these kids are like, they don't care about anything. They're just existing at the moment. So it's such a crazy experience. Now, from that day, I've been working on being a kid. I want to be a kid, much of a kid. I want to be in a situation where if you troll me, that's your own thing. I just want to be happy. I don't want to take any situation for granted. I want to be able to explore myself. I want to be able to reach some higher heights than the more you grow up, the more you become a mess. Na si mess hata financially. Let's put financially aside. This drama, PTSD, anxiety, man, this shit, they kick in really hard, really uncontrollably. And I just hate that feeling, Yeah, and I feel like actually PTSD is actually worse because inakwanga like something if I appreciate, you know, when I actually someone once told me, Nana ukiwa like anxious when you're about to make a step in your life, it's normal. Yeah. That's normal. That's absolutely normal. But kuna hii nayo and you're like out of nowhere, you just like una feel like mood yako haiko, and like that's where we call it like it needs attention. And I feel like sai penye imefika, personally, I'm a person who worries about my future a lot. I worry about my future a lot. And I feel like if there's one thing I fear in my life is poverty. Yeah. I fear being poor. Like, and right now, actually, kuna tuniambia ati bev you think beyond your age. Because there is a very important person in my life and you deserve. Say your boyfriend. Stop. Watch out to be a clues guy Google. So, where interpret unataka? There's a really important person aliniambianga. You know, Beb, how many people at 19 think of starting a business? How many people at 19 are thinking like how they want to make money? How many people saini watu wangapi at 19 are not like mtu afikirii ni event gani ataenda, ni nini hatafanya, ni bangi gani hatavuta. You get? I'm not saying weed is bad, don't get me wrong, but yes, I admit having fun once in a while is great. But aliniuliza, and it made me wonder, like, you see, my worry about what will happen in the future and my worry about what happened in my past and what has happened in like my lifetime is like grabbing the joy of my present. You get? I'm not living like a 19-year-old. You're living like? Nana yeye amekuja ametoka huko anakuja hapa na ni me too.
boom. I've talked piga simu. So like yeah, but that like my point is, I think like right now these post-traumatic experiences and like that affect us are grabbing our joys. Like unapata, you cannot live life because you're worrying about what happened in the past and what will happen to you in the future. Me, it's something I'm trying to kutoa and like live in the present, because I feel like when you keep on worrying about what will happen or not hasn't happened. I think there's that time I was like thinking, and I'm like once in a while maybe what if I work this hard and I don't get to where I want to be. And I'm like, okay, sasa zingine niko like, bro, kwani sasa utafanya kenye unataka, you get? Like, me don't know, like we should, it's something I don't know where we'll get. Like we should try helping ourselves, because it's not a great world to live in, I won't say. It is not, absolutely not a great world to live in. And I feel like when we start doing that kind of shit, yeah, we'll be better people. Me, I'll say this, as much as I'm anti, there's one thing that Wainani is saved from everything. You're talking to yourself. Wengine wanaitanga thinking out loud. Yeah. Me, that thing Wainani help a lot. Because actually, I usually have a therapy session with myself. Like, and that therapy session, it's crazy, but me, it works on me. I don't know if other people it works on. Because me, I'm this kind of person where it's a bit hard to, like, kwanza kuexplainia kila mtu my situations. I don't like talking unless it's Vicky, because he's my friend. But some things I don't talk to anyone about. It's really hard to even get a stranger. So if I can't reach him, what I do is I usually get into a therapy session with myself. Nitakaa tu mahali alafu nitaimagine I'm in a therapy room. Ataka nimefungwa tu macho and there's the therapist hapo kando yangu. So nitakuwa na role play. I'll be playing a therapist and I'll be playing myself. So I'll just start asking myself questions. How are you as of today? And then I try to answer as if a person who is going through a lot of shit. I'm like, I don't know if I'm doing okay. Anything wrong happened in the week? And I'm answering myself. So you see, between those conversations with me and me, and I got to a point of even solution, and I got to a point of coming up with a solution for myself. And I decided at least to calm down, make situations go easy on myself. So I think so sometimes it's good to try some things, because people who are anti, if you're listening and you're anti, you don't like sharing your stuff, then create this imaginary world where you can be able to talk to yourself about all the things. Just give yourself a role play. Yeah. Actually, kitambo nilikuwa nafikiria I am like going crazy. Actually, I will say this has been a really roller coaster year. And I was like thinking, and I was like say, like ilikuwa imefika point I take 3 hours of my day talking to myself, imagining situations that have happened, that will happen, najongelesha, na like nasema this is what I'll do. And at some point it used to be after that session umejongelesha, actually you usually feel better. Yeah, a lot better. Unapata natembea kwa barabara and boom, nimeanza kuongea, I'm like shit. And I feel like sometimes nowadays I find peace in solitude. I find peace in being alone. And when you start having that with yourself, and I'm like, boy, niko 19 kweli. Yeah, it's true. Me, kwangu, even venye wizo amesema, me, like what I do for myself ndio ni deal na hii dunia sahi, which ina work. Meditate. Unless the meditation, okay, it depends with meditation. Kuna kila mtu ana meditation yake, wa Kristo anaomba hiyo ni meditation yao. Just fanya ile kitu yenye inakuweka at a comfortable state. Yeah. Unaelewa? It's good every day, hata kama ni 10 or 20 minutes. Just listen to your body, listen to what your body is telling you. Unaelewa? That's first thing. First thing. The second thing, me what I like doing, hata nikuwa nimechoka aje, nikitoka job, what I do, I go rooftop,
yeah, get my, kama Mungu amenibariki hiyo school nzuri, nishike kabia kangu hapo juu ama ka nini moshi hapo kidogo. Alafu I just, the way Isaac anasema, I just, sasa mimi sifanyi counseling, I'm talking to myself. Ama najaribu na you think like the whole day umekuwa kufanya nini? Look, angalia progress yako when una grow. Ukiwa peke yako, usikuwa na mtu. Hiyo nakwambia, ukiwa peke yako usichukue ni opinion kwa msee. Kaa tu wewe mwenyewe there today. Ni nini naweza sema nimefanya? Nini saizi mtu akuja hapa hivi aniambia nataka kulipa $1 million, uniambie creative thing umefanya leo ni gani? Umejibuild aje leo? Umebuild aje? Inje venye umetoka umefanya nini? Umetengeneza nini? Unaelewa? Just 10 to 20 minutes every day talking to yourself, understanding yourself. It's more better than, I don't know, siwezi kuambia. Yeah. So me, what naweza advise watu, it's good to take advice, but most of the time you always have the best advice for yourself. You know what is best for ile zile advice zenye nimeji-advise na zimeniwakia more better kushinda maybe za watu wengine, na ni zile genuine advice. Unajua kuna ile advice yenye unajuanga kichwa chako na kuambia hii kitu nataka kufanya ni ya utoto, usifanye. Wewe unaamua kufanya hiyo, na akili you always umaenda kufanya kitu wrong, una feel hii kitu inakaa kuniletea ngori, lakini ukaamua kufanya, na ukifanyanga lazima ushikwe ama hiyo kitu kote kwa wako. Umeelewa? Yeah, subconscious yako hizi kudanganya. Mimi kuna time naweza taka kutoka hivi nipitie njia fulani nisikie hapana, roho yangu imekataa, na kesho yake nakuja nasikia mtu alifinyiwa hapo, mtu aliibiwa. And if there's one thing actually we need to talk about is listening to your instincts. I think when people should start listening to their instincts. Yeah, and you will start listening to your instinct once umeanza kufanya meditation, once umeanza kuji-understand, because always remember mwili yako iko na 2 brains. Kuna your instinct, the real you, na kuna these other brains yenye misikia from other people inakuletea you nini. So lazima ukue unaweza kuji-understand. It's good to take advice but not kila kitu, because I've come to learn that experience yako si experience yangu. You'll advise me from your own experience. I can try it and it won't work. Yeah, and actually if anxiety is not like, if you feel like it's keeping you from moving. Actually, saa zingine, if you have had anxiety attack, I think I can relate. I think breathe, that do meditations. I can relate, and I think Pia Vicky can relate. Is just take a minute. Now, if you feel like ikitu siwezi deal nao peke yangu, talk. Because I swear to God, that thing hits worse. I can't. Personally, my experience with PTSD and like some I'm not saying I have it like until natural, but my experience with it is not like, it's not such a good place to be in mentally, and this is something you should know how to deal with, and like take your time, know how to deal with it. Okay, scared like up in your niko, bro, I can't manage, I can't breathe. Know how to deal with it. If you have to talk to someone there, and talk to someone who listens. Shenda kuongelesha mtu usimasikia kaa kusikiza. You find people who like listen to you. Find people who like give you peace. Anyway, from us, that's a good day. That's a wrap. Yeah, that's Follow us, interact with us on all our social media platforms. Sense Talk Podcast 254 on YouTube, archieafrica.com. Listen to us on Spotify, Samsung Podcast, Apple Podcast, and many more. Follow us on IG, Sense Talk _podcast 254. TikTok, no, IG is Sense _Talk Podcast 254. TikTok, Sense Talk _podcast 254. X at Sense Talk Podcast 254. Yeah, and that's it. That's a wrap. a wrap. Bye, my loves. Peace out.